Jama'a masu kallon Africa TV, barkanmu da wannan lokaci. Barkanku da sake saduwa da mu a ci gaban wannan shiri namu mai taken Africa Tech. Inda a makon da ya gabata muke bayani akan motherboard da abubuwan da suka kunshi shi motherboard din, inda muka tsaya a bayani akan processor da kuma RAM da cooling fan da kuma cooling sink. Yau in mai kowa mai komai ya so za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A kan shi wannan motherboard din mun ce akwai CMOS battery. Wannan shine bank ko kuma connector na shi CMOS battery din. Wannan ramin da muke gani shine ya rike CMOS battery din. A kusa da shi kuma akwai jumpers. So wannan abun mai kama da sile shine CMOS battery, ma'ana complementary metal oxide semiconductor. Wannan amfaninsa shine ya ajiye saƙo na saiti na computer. Wannan is the memory that stores the settings of a computer system. So dukkanin wani saiti da ke kan computer, wannan batir din shine yake rike da shi. Mun gan shi ko? So saiti kamar na agogo, kamar yadda muka yi bayani, saiti kamar in ka je BIOS environment, wani guri da in ka buɗe kwamfutar ka kunna za ka iya zuwa ka shiga domin ka saita first bootable device ɗinka, ka saita lokaci, ka iya sa password, ka yi wasu saite-saite, ka iya gane nombobi na kowane peripheral ɗinka da ke cikin kwamfuta, wanda akwai conflicts ka gyara, wanda babu ka gyara. Duk wannan saitin yana ɗauka ne akan wannan CMOS batir ɗin. Sannan wannan CMOS batirin yana ɗaukar lokaci bai samu matsala ba. Wani lokaci ma yakan kai har shekara 4 ko kuma ƙasa da haka. Sannan kuma shi ma yana samun caji daga wutar da take samuwa a saman motherboard ɗin nan daga shi power pack ɗinka. So a wurin yake samun wuta. Sannan idan yana da matsala ma ko ya mutu, kwamfutar ka tana da dama da take iya ta bayyana maka cewa fa CMOS batirin ka ya samu matsala, ka canza wani. Idan kwamfutar kana gaya maka wannan saƙon, to tana nuni ne zuwa da cewa wannan CMOS batirin naka ya samu matsala, yana buƙatar ka siyo wani sai ka canza. A wannan ramin ake sanya shi. Yana da matuƙar muhimmanci. Daga lokacin da ya kwamfutar kama tana wasu irin misbehave, tana wasu irin violating instructions, idan ka bata saƙo ka ce mata ta yi gabas ta yi yamma, to duk wannan batirin zai iya sanya ita kwamfuta ta rika wannan abu, domin ba ta tafiya a saiti, ta samu matsala ta yadda ba za ta iya aje wani abu ba. Memorin ta na ajiye lokuta na wasu saite-saite ya mutu, ya lalace. To kana buƙatar ka nemi wani ka sanya. Sannan kuma kamun ka sanya wani, akwai wani ɗan hikima da za ka iya yi. Kana iya ka kunna kwamfutar ka batta a kunne har na tsawon awa 24. So batirin akwai yiwuwar ya iya dawowa cikin rayuwarsa kuma ka ci gaba da amfani da shi. Wannan kenan. Sannan kuma akwai CD-ROM ko kuma mu ce DVD-ROM, ga dai shi na hannunmu. Shi wannan ana sanya plate ne na CD a cikinsa domin a kalla abin da ke cikin shi wannan plate ɗin. Ba abin da ke cikin nan za a kalla ba, abin da ke cikin plate ɗin ne za a kalla. Amma wannan shine injin da zai iya baka dama, device ɗin da zai iya baka dama, ya baiwa kwamfutar dama ta iya kallon abin da ke cikin wannan CD plate ɗin ko kuma DVD plate ɗin. So wannan yana aiki ne kaman DVD device. Wannan mashin ɗin da ake sanya plate na DVD a kalla abin da ke cikin wannan plate ɗin. Wannan yana da damar ya yi maka abu guda biyu. Yana da dama ya yi reading ya kuma yi writing. Ma'ana ya karanta maka abin da ke cikin plate ɗin, ka iya ganin abin da ke plate ɗin. Sannan kuma ya baka daman ka iya kwafe wani abu daga cikin kwamfutar ka zuwa cikin plate, CD plate wanda babu komi a cikinsa. Ka kwafo abu daga kwamfuta ka sa a cikinsa
ta wannan hanyar ya rubuce maka shi, sannan ka iya ɗaukan wannan abin ka je wata kwamfutar ka sanya kuma ka kalla, ko kuma wani dvd drive ɗin ka je ka kalla. So akwai dvd rom kawai wanda read only memory yake yi, kawai yake da shi, kawai yana da dama ne kadai ya iya karanta maka abin da ke cikinsa, ka iya ganin abin da kake ciki, amma ba za ka iya ka rubuta wani abu daga kwamfutar ka ba zuwa ga wannan cd place din. Sannan shi ma din kamar yadda hard disk yake, yana zuwa da SATA kuma yana zuwa da IDE. So wannan shi ma SATA ne kamar yadda hard disk din nan yake SATA. So yadda za a yi connecting dinsa, za a yi connecting ne a jikin motherboard ɗinka ta hanyar SATA slot din nan da SATA cable zuwa ga wannan connector din shi ma din. Sannan kamar yadda muka ce akwai jumper shi ma a jikinsa, inda za ka iya ka saita daga nan wurin ka samu primary, ka samu slave, ka samu master, kuma ka samu cable select ɗinka. Akwai kuma shi power pack, wannan shi ne power pack ɗinka. Power pack ɗin nan mun ce kala biyu ne, akwai 80 akwai ATX. Wannan 80 ne, amma mafi yawancin kwamfuta suna zuwa ne da ATX. ATX ɗin nan shi ne mai ɗan tsawo, yana kuma da pins guda 24, sannan kuma yana zuwa da P4 pin ɗin nan, inda muka yi bayani cewa ai akwai P4 connector, wannan shi ne P4 connector ɗin nan. Ga wannan connector mun jona wannan cable ɗin, ta yadda board ɗin ya ƙara samun ƙarfin wuta domin ya babba wa'insu abubuwa. Wa'innan kuma capacitors ɗin mun ci ai suna taimakawa ne wurin normalizing wutar da take zuwa kan ita wannan motherboard ɗin. Sannan kuma za ka jona shi a nan, wanda inda ya zo maka da mai faɗin, domin ATX ɗin guda biyu ne, akwai shi ma mai faɗi, akwai kuma gajere haka guda ɗaya. To wannan shi ma ATX ne amma gajeren. Shi kuma 80 yana zuwa ne guda biyu, 6 guda biyu, ko kuma 4 guda biyu, kasa ɗaya can kasa ɗaya na, amma wannan guda ɗaya ne, shi yasa ya zama shi ma ATX ɗin ne, guda ɗaya guda 8. So kaga a nan shi ne za ka jona shi wannan a power ɗin naka. Sannan kuma wani power ɗin za ka ga shi ma ɗin ya zo da connectors na SATA ɗinka, ta yadda idan ka jona shi za ka ɗauko SATA ɗin nan ka jona shi, ya zama shi ma hard disk ɗin da CD-ROM ɗin naka ya samu wuta. So wannan shi ne power, kuma a cikinsa akwai abubuwa da yawa. Akwai su capacitors ɗin, akwai su transistors, akwai su conductors, wa'innan dai electronic circuitries ɗin, kayan wutan da maimakon wuta ta zo kawai direct ta shiga kan motherboard ɗin naka, a'a dole sai wannan wutan, wa'innan abubuwan sun yi converting ɗin shi ya zama ma'ana AC daga DC, ya zama alternative current, ya saita shi ya ba shi ma'ana wacce za ta zama mai kyawu, ya kuma ba da wutar daidai da yadda su wa'innan kayan suke bukata. Wa'innan su ne connectors na power na wuta, wanda shi kuma muka ce power yana zuwa da shi. So wannan da yake ya riga ya ba wutan direct zuwa ga motherboard, sai zama na an yi connector a nan gurin da wuta za ta iya samuwa wa shi wannan hard disk din da kuma CD-ROM din naka. Wannan haka za ka yi kokari ka sanya su kamar yadda kai connecting din shi communication din, to haka shi ma din za ka yi connecting din shi power din. In ka sanya shi ma din na CD-ROM din haka za ka sanya shi kamar yadda mai kallo yake gani, shi ma za ka sanya shi a kai, kuma akwai kawuna isassu da za su isa ka sassa dukkanin abin da kake so ka sanya.
shi ma gashi nan ya shiga. So idan ma akwai wani device din to akwai wani ƙarin rami da aka baka dama shi ma din sai ka je sai ka sanya shi. So wannan shine a takaice. In ka gama kuma sai ka makala shi akan motherboard ɗinka. Idan kuma CD-ROM ɗinka a power pack ɗinka ya zo da dama da shi kawai direct, to kaga za ka sanya shi direct kamar yadda wannan bai zo da shi ba, ya zo da guda biyu ne, sai ya baiwa motherboard ɗin wuta, sai ka ɗauki wutan daga kan motherboard zuwa ga kansu wa'innan ababe da muka yi bayani a kansu. Sannan kuma shi ma wannan wani SATA cable ɗin ne wanda idan ka sanya kamar yadda ka sama wannan na hard disk ɗin shi ma ɗin wannan ɗin nan na CD-ROM yana buƙatar ka makala mashi nashi, kaga ka haɗa communication tsakanin ita motherboard ɗin da kuma su wa'innan abubuwa ɗin. To kaga yadda muka haɗa wannan abubuwan haka, idan babu casing babu yadda za a yi ka iya amfani da wa'innan abubuwa haka, domin babu tsari, ruwa na iya faɗowa, wani abu na iya zuwa ya buga wani abu daga ciki, kamar yadda fata ta tsare jikin ɗan adam. Ana nuna mana lokaci ya karato, za mu dakata a nan a wannan mako. Idan mai kowa mai komi ya kai mu mako mai zuwa, za mu ci gaba daga inda muka tsaya, duk da mun kawo ƙarshe akan bayani ga abubuwan da suka kunshi motherboard da kuma ita motherboard ɗin kanta, inda insha Allah za mu ci gaba da abin da ya shafi kuma keyboard da kuma mouse.